Aprende a pronunciar esta palabra en inglés con acento americano y acento británico. Empecemos. No olvides escuchar y repetir. Empecemos con el acento americano. Entrepreneur. 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 Entrepreneur.
Ahora analicemos la pronunciación de inglés británico. Entrepreneur. 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 She is a young entrepreneur. Entrepreneurs take risks. I want to be an entrepreneur. My friend is an entrepreneur.
¿Qué acento es más fácil pronunciar para ti? Déjamelo saber en los comentarios. Subscribe to my channel if you learned something new today. See you in the next video.